Hujambo mtazamaji wa UBC TV, unakaribishwa katika taarifa hii ya habari ambapo tunatangaza moja kwa moja kutoka mjini Kampala. Naitwa Bella Masangano na bila kupoteza muda, hii hapa habari ya kwanza. Kikao cha pili cha tume ya pamoja ya mawaziri wa Jamhuri ya Uganda na Jamhuri ya Kenya JMC kimekamilika leo katika mgahawa wa hadhi ya kimataifa wa Sheraton Hotel Kampala. Kikao hicho kinafuatia na 9 ambapo pia kikao hiki cha pili kimetumika kufuatilia utekelezaji wa yale yaliyofikiwa kwenye kikao cha kwanza. Mkutano huo ulioanza tarehe 12 mabadiliko makali ya tabia nchi kutokana na uhuru ambao watapata kutokana na utiaji saini huo. Hafla ya utiaji saini hiyo ilihudhuriwa na katibu mtendaji wa IGAD, waziri wa masuala ya ndani, maafisa wa serikalini na wataalam wa masuala ya IGAD. To make the citizens of the region to make their home wherever in the region, investment wherever in the region, as well as movement without any hurdle, without any border hindrance, without any immigration hurdles. That will help. This means that will synchronize the economy of the region. That will bring the integration of the socio-economic integration of the region. We share this experience and insights. The EU is committed for supporting our African partners in realizing their goals for regional integration, demonstrating that our commitment to such principle extends beyond the economic gains through the adoption of implementation of free movement protocols in regions such as the Horn of Africa. In this light, the EU experience vividly illustrates the potential gains of implementing similar protocols in other regions, including IGAD. The free movement of persons can act as a powerful engine for development, enhancing trade, supporting labor mobility, and enriching cultural ties. It paves the way for a more connected and prosperous community. And by sharing our experience and lessons learned, the EU aims at supporting our African partners. Habari kutoka hapa UBC TV. Serikali nchini imenunua kompyuta paja kwa ajili ya kila wilaya kuhusiana na mpango wa kimaendeleo. Kulingana na waziri wa ICT na muongozo wa taifa, Dr. Chris Baryomunsi, vishikwambi ambavyo vinatumika sasa na wahesabu wa sensa ya watu na makazi ambayo bado inaendelea kote nchini vitatolewa pia kwa viongozi wa wilaya kuwarahisishia kazi zao kwa ujumla. Dr. Baryomunsi aliyasema haya wakati wa hafla ya kukabidhi kompyuta paja hizo kwa waziri wa uongozi wa serikali za mitaa Mheshimiwa Raphael Majezi. Dr. Baryomunsi aliyasema haya wakati wa hafla ya kukabidhi kompyuta paja hizo kwa waziri Raphael Majezi. Hii ni awamu ya kwanza ya ugawaji wa kompyuta paja hizo kupitia Wizara ya Uongozi wa Serikali za Mitaa. Maafisa wakuu wa utawala na makarani wa miji watapokea kompyuta hizo kote nchini kuweza kufuatilia utekelezaji wa mpango wa kuwakwamua wananchi kiuchumi, Parish Development Model. Vile vile, wizara hiyo ya ICT na maendeleo ya taifa na mwongozo wa taifa ina mpango wa kufanya mpango wa PDM kutekelezwa kidijitali kupitia uundwaji wa mfumo wa usimamizi wa taarifa za PDM. Kufikia sasa ni takriban wananchi milioni 22.8 kutoka makazi milioni 7.8 waliojiunga kwenye mpango huo wa PDM, ambapo pia vyama vya ushirika zaidi ya 10,000 vimepokea pesa za kuwakopesha watu wanaojiunga kwenye mradi huo ili wapate mitaji. So that we go beyond giving out money
to effective utilization of the revolving fund. Those very tablets will also be used for the next general election, but most importantly, we shall hand them over to parishes all over the country. So the parish chiefs can be able to use them to input information and data for PDM. Tunasonga mbele na taarifa ya habari kutoka hapa UBC TV. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya magonjwa ya saratani nchini iliyopo katika hospitali ya rufaa ya Mulago, Dr. Jackson Oriema na maafisa wengine watatu wameamuriwa kufika katika ofisi za CID kujibu mashtaka ya uzembe katika kutumia vibaya mashine ya matibabu ya saratani, kitendo kilichopelekea wagonjwa kupata madhara kiafya. Dr. Oriema na maafisa hao walifika mbele ya kamati ya bungeni ya kudumu ya hesabu za serikali PAC kujibu mashtaka hayo, kujibu maswali. Ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali imearifu kwamba mwezi Juni 2023 kwamba mashine maalum ya kutibu dalili za saratani katika taasisi hiyo iliharibika na kubaki hivyo kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa taarifa, mashine hiyo ya tiba ya dalili za saratani ya ultrasound ilionekana ikiwa imehifadhiwa kwenye chumba kimoja katika taasisi hiyo na tangia 2019 kwa kuwa ilikuwa haijafanyiwa matengenezo. Ripoti hiyo inaendelea kuarifu kuwa taasisi hiyo ilikabidhiwa shilingi bilioni 48.76 kuendesha shughuli zake. Na japokuwa ilitarajiwa kukusanya shilingi bilioni 4.5 kupitia utoaji huduma za matibabu, lakini taasisi hiyo iliweza kukusanya shilingi bilioni 3.37 pekee, ambalo kulingana na kamati hiyo ni chini ya kiwango cha utendaji wao kilichotarajiwa. Akijibu, Dr. Jackson Oriema ameiarifu kamati hiyo ya bungeni kuwa kushuka kwa pesa hizo kulitokana na wagonjwa wengi wa saratani kuomba wapunguziwe gharama za matibabu. Na akasisitiza kuwa wagonjwa wote wa saratani kwenye taasisi hiyo ni watu wenye vipato duni. Maafisa wenzake wakaiarifu kamati hiyo kuwa 2% ya wagonjwa wa saratani wanaotibiwa hapo wanatoka nchi za kigeni na hupewa huduma bure za matibabu kwa kuwa wanachukuliwa pia kama raia. Kamati hiyo haikufurahishwa na majibu hayo. Na kuhusiana na watatu hao, mashine hiyo iliyoharibika na kuhifadhiwa kwa muda mrefu ilikuwa hivyo kwa sababu hapakuwa na vipuli vya mashine hiyo, vilikuwa havipatikani kiurahisi. Mwishowe mwenyekiti wa kamati hiyo Muhammad Mwanga Chivumbi akawaamuru maafisa hao watatu kutoka taasisi hiyo wafike kwenye ofisi za CID kujibu makosa kwa kuwa hakuridhia majibu walioipa kamati hiyo. Hivi sasa tupate mapumziko kutoka studio, kisha nitarejea na habari zilizobaki. Gold. We all want it. That soft yellow glow with subdued sun in your hands. That precious polish of elegance. To hold it is one thing, but to taste it is everything else.
Relish the satisfying taste of a beer, unmatched in quality, unmatched in consistency, and with 23 Global Gold Awards. A beer unmatched in gold. Ituba Uganda is here, the new licensed operator of the Uganda National Lottery. They have been appointed by the National Lottery and Gaming Regulatory Board as the official operator for a 10-year period, based on their operational excellence in other regions of Africa. The National Lotteries and Gaming Regulatory Board is dedicated to ensuring that the lottery is transparent, well-managed, and generates substantial revenue for national projects. Ituba Uganda was selected through a rigorous process for their proven experience, financial stability, and capacity for successful lottery operations. Ituba Uganda will utilize advanced technology and expertise to offer an unmatched gaming experience for Ugandans. All funds will support vital government initiatives such as infrastructure, education, healthcare, and sports, with a special emphasis on preparing for AFCON 2027. So, join Ituba Uganda on this journey of changing and transforming lives. Karibu tena katika taarifa hii ya habari kutoka hapa UBC TV. Serikali imetenga shilingi bilioni 5.5 katika utekelezaji wa mipango ya kudhibiti hali ya majanga nchini, hasa mabadiliko makali ya tabia nchi na mafuriko pia. Waziri wa maji na mazingira Sam Cheptoris anasema kuwa pesa hizo zitatumika kwa ujenzi wa miundo msingi kama mitaro katika maeneo ambako uwezekano wa majanga hayo kutokea ni mkubwa. Aliyesema haya katika kikao na waandishi wa habari kuhusu maandalizi ya siku ya kimataifa ya mazingira ambayo huadhimisha kila tarehe 5 Juni. Our infrastructure is protected and the lives of people. And cabinet approved this request. And that is what we are going to start with. And then in the next budget, perhaps we shall have more money for other activities throughout 2025 and beyond. So we are appealing to all those people who are within the shores of lakes or the banks of rivers to be very careful and try to avoid those areas. We must respect environmental laws. The law clearly states that there should be a buffer zone of about 100 meters from the shore of the lake. But our people don't respect our laws. Your own good. And we expect people to ensure that wetlands are not encroached upon. One of the reasons why we are having these floods is because we have destroyed our wetlands. And you will all know that wetlands serve as storage. These are huge stores for water. Zaidi ya euro milioni 50 zitatumika kuwafidia waathiriwa wa vitendo vya ukatili walivyofanyiwa na kamanda wa zamani wa kundi la waasi la LRA Dominic Ongwen. Kikosi kutoka fuko la waathiriwa wa ukatili huo la Trust Fund for Victims litaanza mkutano wa mashauriano kabla ya kutoa fidia hiyo kwa waathiriwa tarehe 30 Mei na kujadili namna ya kusambaza fidia hizo.
Haya yalisemwa na msajili wa mahakama ya kimataifa ya kesi ya uhalifu wa kivita ICC Oswald Zavala Gila mbele ya waandishi wa habari Kampala. Oswald aligusia pia hatua za mahakama kuhusiana na swala zima la kuthibitisha mashtaka dhidi ya Joseph Kony. 25-year prison sentence in Norway. You may recall that on February 28, 2024, the judges delivered a reparations order that aims to recognize the harms suffered by victims in respect of the crimes for which Mr. Ongwen was convicted, and help in their healing and rehabilitation. The chamber set the financial liability for Mr. Ongwen at 52.5 million euros. And order collective community-based reparations focused on rehabilitation and symbolic or satisfaction measures, consisting of rehabilitation programs and symbolic award of 750 euros for all eligible victims. And hapo sina la kuongeza, sina la ziada, na kushukuru sana kwa kuwa nasi katika taarifa hii ya habari toka mwanzoni. Shukran sana. UBC, inspiring Uganda. Uganda plans to conduct the National Population and Housing Census 2024, a digital survey with a computer-assisted personal interviewing system from May 10th to May 19th, 2024. The census intends to collect accurate information on Uganda's population and housing characteristics, which will help in resource allocation, policy formulation, and development planning. Participants are encouraged to take part and provide accurate information to ensure the success of the census. In a significant leap towards harnessing technology for national planning and development, Uganda is again conducting a landmark digital census which started with 9th May 2024 as the census refresh night and the enumeration period scheduled for 10th to the 19th May 2024. This is the 6th population census Uganda has undertaken since it attained independence in 1962, and normally they are held after 10-year intervals. The theme for this census is "It Matters to be Counted." The theme in 2014 was Counting for Planning and Improved Service Delivery. This Wednesday, on Behind the Headlines, Timothy Nyangweso is exploring more on why Ugandans should be counted. On set is a panel of experts with excellent brains. Behind the Headlines on UBC. Changing lives. A new dawn on Behind the Headlines with me, Timothy Nyangweso. Every Wednesday, live in our studios in the heart of Kampala, we have conversations that have analysis, explanation, but not every truth is fact, and not every fact is truth. Every Wednesday, 10 p.m. on your public broadcaster. All on your public broadcaster. UBC, inspiring Uganda. This week on UBC. Yeah, you would pack your cassava. Sometimes you imagine if I go with my cassava to class, big boys and girls would even get away my cassava. Sometimes you would hide it in the bush before you reach the school, and you go lunchtime and you find that the squirrels have eaten your cassava. I remember when I was young, I would even go for hunting. I remember I had to build my own hut. You built your own hut? I did it.
we had to sing a song before the president, and immediately you